Good morning, students. Today we will discuss about a very important topic called Karnaugh map. It is also called as K map. Okay, and the main purpose of using K map is to reduce the Boolean expression or minimize the Boolean expression. Okay, you can reduce the Boolean function with the help of truth table, and you can reduce the Boolean expression using truth table also. Okay, and similarly, one of the simple and easy method to minimize the Boolean expression is with the help of Karnaugh map, also called as K map. Okay, see, today we discuss about what is K map. What is K map? It is a graphical display. Graphical display means what? Pictorial representation. Okay, in terms of picture, a graphical display of the fundamental products in a truth table. Already we have written truth table for all the things, all properties. We have written for the truth table. With the help of truth table, we have solved. Okay, see, that is fundamental products. What is fundamental products? Fundamental products ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a logical product, logical multiplication. Product ಅಂತಂದ್ರೆ multiplication. The logical product of variables. Variables ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. 1 ವೇರಿಯಬಲ್, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, logical product of variables and complements that produces a high output, and that produces high output for a given input condition. So that is fundamental product. Sum of product SOP expression ಬರುತ್ತೆ. Output is always equal to 1, true. SOP ನಲ್ಲಿ POS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Product of sum ಅಂದ್ರೆ the output is always equal to 0. If it is output is 1, ಅದು fundamental product. See, if it is a 0, ಅದು fundamental sum. Okay, see, sum of product ಅದು product of sum. ಇದು product of sum ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, see, the map method provides simple procedures, very simple procedure for minimizing the Boolean function. Reducing ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, minimizing ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. Okay, you can solve the Boolean function with the help of K map. It is a pictorial representation. Right. See, the map method was first proposed by E.W. Which, V-E-I-T-C-H, Which ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, in 1952. 1952 E.W. Which ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ. ಓಕೆ, known as Which diagram. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು E.W. Which ಅಂತ in the year 1952, and that representation is called as a Which diagram. Okay, in 1953, Maurice, M-A-U-R-I-C, Maurice Karnaugh ಅಂತ, Maurice Karnaugh proposed Karnaugh map, also known as K map. K map ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ K map. K map ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಯ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಥರನೇ improved version. Okay, K map. Okay, you can find the fundamental product, SOP and POS. Okay, canonical expressions ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, using the diagram also you can reduce product of sum of products expressions. Right, how you can construct? See, construction of K map. K map ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? See, it is a pictorial representation. Graphical representation ಒಂದು ಒಂದೇ, pictorial representation ಒಂದು ಒಂದೇ of truth table ನ pictorial representation ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಈಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್. ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್? ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ logical sum of variables. It produces a zero output.
0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮು, 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ. And a K-map for n variables is made up of 2 to the power of n squares. ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ 2 to the power of 1. ಓಕೆ, ಸಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. Yes. If it is one variable, for one variable, 2 to the power of 1 is equal to ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸು? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 2 to the power of 2, 4 squares. For three variables, 2 to the power of 3, 8 squares. And for 4 variables, 2 to the power of 4 is equal to 16 squares. 2 squares is simple. Possibility is only 2 box. Not idon square. So if it is only one variable, its possibility is already many times we told. Either it may be a 0 or 1. Okay. See. Either it may be a bar and a in terms of variable. If it is a 2 variable, for example x, y, then how many possibilities? 4 possibilities. 4 squares. A bar A, B bar B. Okay. A bar B bar means what? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. Okay. See, similarly you can discuss for 3 variables and 4 variables. 8 squares. You can write like this. One, two, three, 8 squares ಹಾಕೋಬಹುದು. Okay, see, and so this is for 8 squares. You can solve that one. And this is for 2 to the power of 4, 16 squares. You can put box 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, another one is 4. Okay, similarly if it is squares, right, here you can write A bar A, BC, B bar C bar, 0 0 0 1, B bar C, BC, BC, 0 0 0 1, 1 1, 1 0, BC bar. Okay, see, here you will get it. Similarly here also 0 0, A bar B bar, 0 1, A bar B, AB, AB bar, 0 0 0 1 1 1 1 0, AB bar. Just it will reflect for this one. Then see here, C bar D bar, C bar D,
CD CD ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, and this we will discuss in detail in the next class. Okay, see, just you have to remember what is a K-map. It is a pictorial representation and depends upon the variables. If it is one variable, 2 squares. If it is 2 variable, 4 squares. If it is 3 variable, 8 squares. And if it is 4 variable, 16 squares. Okay, and that representation they will ask for the examination. Okay, in next class we can have a squares. Why this has written last, I will tell you. Okay, thank you students.